Arnold, hoe is het? Slecht. Nee, het is niet slecht. Nou, Het is hier zo druk. En best wel warm. maar gelukkig is het heel goed 's ochtends en wordt het niet zo warm vandaag. Als het goed is, is het 20 graden als we aankomen. Ja, heerlijk. En het gaat waarschijnlijk regenen. Hoe lang zitten we in deze trein? 2 uur en 17 minuten. We hebben maar 3 uur slaap gehad. Goedemorgen vrienden. Goedemorgen. Hoe laat is het? Weet je dat? 10 of zo? 10 voor 10. 10 voor 10. We zijn namelijk om 5:45 opgestaan. Terwijl we om 2:15 in bed lagen. Vandaar dit. Ik ben echt overleden. Maar we hebben maar 2 nachten in Ljubljana. Omdat we ook een nachtje naar Bled gaan. En in Bled hebben we maar 1 dag. Omdat de dag dat we naar Milaan gaan, moeten we 10 uur reizen. Dus we wouden op tijd hier zijn, zodat we ook op tijd naar Bled kunnen. Dus we moesten heel vroeg weg, want het was of 7 uur of een trein om 1 uur. En het is iets meer dan 2 uur reizen. Dus, en we zijn er. En nu lopen we naar het hostel. Helemaal leuk. Wat is onze eerste indruk zo van... Nou, dat zou ik je zeggen. Ik vind het echt prachtig. Ik vond het eerst dat Mag ik heel even daar iets aan depressief toevoegen? van zouden worden. Want Ze wij zei de waren- eerste nee, wacht, 10 laat mij seconden het zelf zei ze... weten. Nou, dit is zo'n deprimerende stad. En ik vraag me af hoe die dat is mensen dat niet zelf waar. vinden. Dat is wel Nee, waar. maar ik zal even uitleggen waarom. Ik kwam uit een station, een afstandsstation. Overal om ons heen waren van die Sovjetgebouwen. En die allemaal ook nog eens kapot waren. En ik zei van ja, Sophie zei wel een apart sfeertje in dit soort landen. Ik zei ja, het is zeker. Het is wel bijzonder. Maar ik vind het ook wel iets deprimerends hebben of zo. Ik vraag me dan af, wat vinden de mensen... Hallo? Ja, juist, ze mogen rijden zolang ze ons niet doodrijden. Hè? Wat vinden de mensen daar zelf van, vraag ik me dan af. Ja. Nou ja, maar toen liepen we wat verder en toen kwamen we erachter. Het is hier echt heel mooi. En het ziet er ook heel erg mooi uit allemaal. En netjes en gezellig. En... Is dat het? Alsjeblieft. We hebben 23 minuten gelopen. We zijn er bijna als het goed is. Mijn tas zit niet goed, dus mijn rug is naar de tyfus. Ja, want we zaten net in die trein. Nu heb ik mijn rug al helemaal verpest. Daarom ben ik gaan staan. Ja, weet je goed, maar ik kon dus niet meer staan van de vermoeidheid. Ik ben heel erg onder de indruk van ons hostel. Dit is ontzettend. Wat toch? Hallo. Wij zijn in ons hostel in Ljubljana in Budapest? I'm so tired. I haven't slept. Yeah. So we're in Slovenia and it's beautiful and the weather is perfect. Yeah. It's so good and the hostel is so beautiful. Look at this. Look at this. Yeah, and there's even there's a tent. My tent. That actually is my tent, which I still don't have access to. I've been sleeping in the lobby. What do you mean you don't have access to? Can't you just get in there? No, I'll just go and figure out. No, I don't know whether I was supposed to bring my tent or that's my tent. No. That part I still have to figure out. Well, no, Obviously, yeah. it would be crazy if you had to bring your own tent. Yeah, I love this so much. It's yeah, I love it. The vibe, all the trees and it's beautiful. So I'm very happy about this. And I also made a plan for next year. I'm going to Pakistan because... Yeah, because she met me and I'm such a good tourist promoter of Pakistan. They don't pay me shit for it. But I think I've convinced half of Europe to go to Pakistan. Yeah. You don't let us pay. Yeah, we don't let people. But do go to Pakistan, whoever is watching it. It's the best country in the world, the most beautiful place to be in. Best food and best people. And don't worry about budget, no one lets you pay for anything in that country. So go to Pakistan, go to Iran and just completely change your world after that, right? Wow. I'm so convinced. It is, Yeah, it is, I it am. is, it is. You're very I'm telling convincing. You. No, I'm telling you the truth. Yeah. Am I still on the camera? Yeah, Okay, yeah, I'm because you convincing need a to- million other people as well.
Guys, I know after me on this video, she's going to become a superstar. That's what I've done to a lot of people. But yeah. Oh, that's why they're all so big now. Yeah. So, But who are you? oh yeah, I'm a lawyer. I'm from Pakistan. My name is Rohel. Because no one can pronounce it, so I'm saying it the way Rohel. It's Rohel. 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 And I've been traveling around Europe. I love Europe. Like, you guys have so many good things, especially the ease of traveling, individuality, the liberty to be who you can be. That's the stuff we don't have back home. So obviously every place has its own problems. But despite being so developed, I didn't find a lot of happiness in Europe, which is sad. Because when you are traveling, you are like, I should be happy, I should be around a lot of people. But over here, I have to actually control my energy and my friendliness, because people are like, what does this guy want from us? You know, and I'm like, I don't want anything from anyone, because I come from a culture which is only giving, giving and giving, you know. So, but I hope this changes, and I hope with the technology and cell phone and everything that is going on with the social media, I hope people realize that we are actually losing the true connection of being with each other, and we live in this weird world where I don't know whose liking and whose acceptance we are looking for. Obviously it's not the person sitting next to us, you know. So it's as weird and as fucked up as it can be. And that's one problem I found in Europe. I think that people are very disconnected. And I've been traveling here for the past 4 years, and it's weird. In 4 years I've noticed the disconnection and the distance to be growing at such a fast rate that I'm like, what the hell is going to happen in like a decade from now, you know? So that's one part of me criticizing Europe or the Western world. I've spent a lot of time in the US as well. Europe is way better than the US. US people are lost, like they're lost, you know? Yeah. So that's that. Other than that, what a beautiful country, what beautiful people, what a beautiful continent, you know, like, that's me. Bye, ciao. Oh my god, you know what? This is one of my favorites. Oh my god. We went to Queen, to the concert. Oh, Queen at a concert? Queen alive again? What the fuck? When did that happen? Oh, we went to heaven and back. You did? Share. That guy is in heaven, you know? That guy is in heaven. I swear he is in heaven. I saw his movie and I was crying non-fucking stop. I swear, I cried so much. Did you see the movie? Yes, of course. Yeah, it was great. Oh, I've been listening to this song for the past 1 month, and whenever I'm driving a car, I play it so loud, and then when it comes, Mama, I know. Oh shit, I've said that to someone. Oh yeah, I'll show that. Shit, why do you record it? I'm a camera shy person, you know. You aren't. I'm camera shy. I don't want You did a 5-minute interview for a really That was big like a Instagram. good message, you know. Mama! I don't wanna die. And sometimes wish I'd never been born. Carry on. Oh my god, this is the best, one of the best guitar performances. Brian May. Brian May. God, fuck that guy. Shit. Just gotta get out. Just gotta get right out of here. You're gonna leave us? We were doing this for you. Don't do that. So Shit. sad. Our crowd is gone. Yes. I'm out of control. I'm a sex machine ready to elope. I'm out of He's also I'm trying to speak. I wanna make a supersonic man out of you.
You have more money you can put in. Yeah, you've got a very expensive camera right there. It's not helping. Sorry, I'll put it away. I'll let you know if we make some money. Time to make some money. What did we? Biggest achievement of our lives, Yes. honestly. Like, first time I'm not using my dad's money. This is my hard-earned money, you know. Like, I'm so proud of myself. And And if they think I'm going to share it with them, that's not going to happen. It's mine. well, we already quit when we were given the we- money. No, Oh. we were just walking and No, he but gave you us- said we need at least €1 to quit, you know. yeah. one and he cent. said good marketing or something, right? I don't know what it is. I think that is our profession. We have found you guys were lost. Yeah. And I don't know what I'm doing, but I think We have to be street artists. street artists. We Yeah. can be street artists, Yeah, you know. right. I don't want it. So we started off walking to the castle at like 9 in the morning. And then we sat at the bridge. God knows, talked crap for next 2 hours. Then someone remembers that she forgot her camera charger, I guess. Yes. And she's like, I'll be back in 10 minutes because that's how far the place was. No, it Then was. she disappears for the next 3 hours. Yeah. And I was like, maybe she gave up on her friends because her friends is completely crazy, you know. But then she comes. God knows, we really wanted to get rid of her. But she comes and then she says she spent 10 minutes talking to the guy, 30 minutes in the washroom, going to a pharmacy, and still doesn't remember 2 hours where she spent it. And then finally when she comes, she's like, I didn't bring my camera charger as well. I was like, what? I did. You did? Yes, oh, I thank did. God. Thank God you But did. and it's charged already. It's And all then full again. since then, that's another 3 hours now. We have not made it to the castle because this person that we are following, the one in front of us, That one. is the one in charge. And she has ruined it for us because God knows what she wants. She wants a tattoo today, she wants to have strepsils today, she wants an ice cream today, she wants to pee today. What the hell? I wanted the strepsils. Oh, that was you again? What the fuck? Please kill me. I've been to a pharmacy twice. Hopefully guys, the next This update. is very. Yeah, very- no, she can't walk. I need to go get some sleep when we are there. Oh, that is awesome. I'll find you the perfect place. I need a nap as well. Yeah, really? Yeah. Because What do you mean? otherwise I'll I'm find you not- the perfect place. Have you I been can there? find a place anyway. I'll keep you updated on our. Yeah. Next 6 hours, hopefully, by the time the castle closes, The castle is open shit. for 6.5 hours still, so we'll make it. well, yes, we'll make it. We'll make it. Het hondje van de bakker, Het hondje van de bakker. die heeft vies geviest. Would you look at that? It's crazy. Been through the desert on a horse with no name. We felt good to be out of the rain. And in the desert, you can't remember your name because there ain't no one gonna give you no pain. It's a la 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 la, ja. Dag mensen. Ja, ik heb vandaag niet zoveel spannends te vertellen. Behalve dat Manon en ik nou wel echt ziek zijn. Manon is nu de was doen. Want er is hier een wasserette in de buurt en dat moest echt gebeuren. En die voelde zich daar blijkbaar fit genoeg voor. Roel heeft ons gisteren mee uit eten genomen. Indiaas. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Echt. Oh my god. En dan moesten wij vandaag voor hem iets Nederlands maken. Want ja, er is geen Nederlands restaurant hier. En dat zijn pannenkoeken geworden, want de rest is allemaal toch vies. Maar nog wel op zijn Nederlands. Dus dat gaan we straks doen. Daar gaat Manon ook de boodschap halen. En Manon gaat neuspray kopen bij de apotheek. Gisteren ook al 2 keer bij geweest. Dus we hebben een rustdag. Ik vooral. En Manon is van dikke. Ik bedacht me ineens dat ik ook nog geen rondleiding heb gegeven in de kamer. Ja, hier kom je binnen. Daar is de badkamer voor het hele hostel.
Het is afzien. Weer douches zonder ophangstuk. Hier zijn 2 bedden. Hier zijn 2 bedden. Er zijn net 2 mensen ingecheckt. En daar kan je aan de troep zien. Dat is ons stukje. En dan heb ik het net al een beetje opgeruimd. Dus ik had allemaal van die briefjes los liggen. Om erin te plakken in mijn reisdagboek. Maar ik heb er geen puff voor. En daar staat mijn man. Dag vrienden. Ik heb heel veel geslapen. En ik moet zeggen, het gaat beter hoor. Ik ga zo mijn spullen inpakken, want we willen morgenochtend. Dus wij gaat Roel ook naar Bled morgen met de bus. Dus ik moet vragen hoe hij dat gaat doen. Ik had dat nog even willen vragen. Ik heb er nog niet gezien, maar die zal nu wel dicht zijn. Het is trouwens 9 uur. Ja, we gaan dus op tijd naar Bled, want we moeten maandag al om 1:10 met de trein naar Milaan. So this is what we are having. We were supposed to have Greek food, which I saw, which looked fucking amazing, and I was like drooling, looking at the food, and I was like, this is what I'm going to get my sick friends who are sick literally and physically both, you know, sick. But the line was so big, and then I ended up going to this boring store where we went the first day when we met. Remember the coffee and all of the stuff that we met. And the funny thing is, while I was in the store, they said you can't buy anything, and I was like, no, I am in the store, so I can buy it, right? They're like, 1 minute, grab anything that you can. So this is what I ended up getting. I don't know any of this. We've got gnocchi. Yeah. We've got ravioli. Some We've green got soup. some weird soup. It's not snared. Yeah. It looks like it. Once again. And Sprite and And sandwiches. oh, and sandwiches. The only thing that makes sense here. Yeah. So, bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Are you happy with it? I am very happy with it. I love you're weird happy with food. it? Oh. I love it. Yes. This is like when someone is on death sentence and they ask them, what is the last meal you would want? I They feel are like I'm mix on fucking that. everything, especially if they are vegetarian. They're like mix fucking everything that you have, you know? This is what you get at return. I love it. Good morning. Good morning. Good morning. I'm just waking up right now. Oh, we have camera in front of us. Yes, we have camera. So, for your YouTube subscribers, I have 3 new terminologies. 1. I thought they were copyrighted. No, but like for you, you are my friend, you can use it. Ah, No, okay. Yes. so, when everything in life Still is. and everything in life is as fucked up as this person is right now, you know, Yeah. and you don't give a shit about it anymore. What do you say? Fuck it in a bucket. Fuck it in a bucket. And when you have your boost in 30 minutes, Yes. and you have a friend once again like her, and somehow, for some reason, you give her the authority to lead you, like what we did with the castle. Yeah. Asking her to take us to the castle at Yeah. 9 in the morning, Yeah. ended up reaching there at 9 at night, 4. 4 at night, 4 in the evening. 4 at night? Shit! Fuck. For a person like her, you say she is pure mindfuckery. Mindfuckery. You are mindfuckery. And when you meet someone as pagal as you, and as someone who just keeps on surprising and shocking you, you say, Holy Mother of Jambula. It's an African queen, you know, who used to mindfuck people. So that is who you are. That is who you are. Thank you. Holy Mother of Jambula. Jambula. See? So the class is over right now. Okay, and Goodbye. okay, we are singing songs. We are singing pretty songs. Nice songs. I don't know what he's singing. Kids. I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Hallo.
We zitten bij de McDonald's. We gaan eten. Want we konden pas een kaartje kopen over 1,5 uur. Dus we gaan nu wachten. Toch? Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet erg wat het betekent. Koffie. Koffie, ja precies. En een milkshake, mango Het is passievrucht. metaal. Dus ik ben ook gelukkig. Ja, en appel en een salade en een McFlurry. En ja, hij heeft ons helemaal leeggetrokken. Oh, heel goed. Can you sing the song? Eindelijk. Man, brigadiers, colonels, generals. Both of them are two of best officers I've ever seen. Hoi, we zitten nu in de bus naar het meer van Vled. En de bergen hier, het is zo mooi. Het is echt prachtig. Ik voel me echt verrot. Ik ga even een stukje laten dit zien. maakt echt heel veel We moeten dit even zien. We have the best possible stuff going on because the entire country is against Nazi right now. Yeah. For the first time in our history. Okay. Just This is beautiful. Dus, goed nieuws en slecht nieuws. We zijn net aangekomen in Bled. Het is alleen een uur lopen naar ons hostel, dus er gaat een bus, maar die gaat pas over 3 kwartier. Maar Lake Bled is hier 3 minuten vandaan, dus we gaan daar wachten. So guys, are you excited? Yay! Very good. Lake blood, lake blood, lake blood, lake blood. So where is it? You know the story of Lake Blood? Ah, I see someone with a paddleboard. It's a very terrible story. Tell me. A very There terrible was this story. princess over here Yeah. and she bleeded and Lake bleeded Blood. and bleeded. Oh. Oh, There's a lake. mother of Jambusa, you know. We got ourselves a boat, Ro is sitting. Ro, but nobody knows how to you vaar. are sitting on the right. You have to sit in the middle. Sit in the middle. and stay in the middle. There's some mechanical issue with the boat, guys. This one, look, Ro. Those pedals have to be like. You have to. Yeah. How often have you been in a boat? I've always been sitting in the boat. Jongens, we zijn in ons hostel aangekomen. Je kan ons niet gelukkig maken. Je kan ons niet gelukkig. Het is hier. Luister, we hebben een privékamer. Kijk, we hebben gewoon een eigen bed met z'n tweeën. Hoe is dat? Het is perfect. Het is hemels. En een wasbak. En wel een gedeelde douche en wc, maar die heb ik net bekeken en die zijn prachtig. En weet je wat het punt is? We hebben vannacht een tijdje beneden in de keuken gezeten. Omdat we onze kamergenoten aan het wakker hoesten waren. Want die waren weg tot 4 uur, maar toen waren ze er. En toen begonnen mijn hoestbuien in ieder geval. En hier kunnen we gewoon vrij hoesten. Vrij hoesten. Vrij hoesten. Vrij zijn. Vrij zijn. En kijk, ons uitzicht is ook bizar. Would you look at that? Ja, echt. Dus wij gaan nu wij gaan ons leven vieren. En we gaan ons mooi maken. En dan gaan we gezellig met z'n tweeën uit eten. En eventjes terug naar normaal. Terug naar normaal. Even, hè? Zin in, heel erg. Ik ook. Goedenavond. We hebben het heerlijk gegeten. Het mocht nog net. Ze ging om 10 uur dicht. Het is nu 5:10. Ja, Maar het was echt... het was echt heel erg lekker. Wij wouden heel graag pasta, wat een beetje dom is. Want we gaan morgen naar Italië. Ja, we pasten met een wijntje. Het was wel heerlijk. Het was heerlijk. We moeten hier lopen. Ja. En we gaan nu even een drankje doen op het terras. Want we zijn zo ziek geweest en zielig en zo. En uitgerust en katers. Verdrietig. Dat we nu gewoon even gezellig We willen doen. moeten even gewoon weer leven. Even leven. We moeten Dag daarheen. vrienden van het goede leven. Oké, dan wil ik heel even ons uitzicht laten zien nu. Kijk die berg nou, jongens. Het is prachtig. Wij zijn onderweg naar de apotheek voor neusspray, want die is bijna op. En dat is echt afzien. En naar de Müller.
We gaan om 1:10 met de trein richting Milaan. Nou, eigenlijk richting Ljubljana. We moeten 5 treinen hebben vandaag. Dus afzien. Het is helemaal niet warm. Hoe warm is het? Weet ik niet. Nou, en Manon doet de navigatie. Ja. Dus we zijn er over een uurtje, denk ik. Ik wil nog even een detail toevoegen. Ja. Ik had 2 nieuwe potjes neuspray mee in 1 bijna volle gebruikte. En ik dacht, ik neem ruim mee. Ja, maar wie had deze neusverkoudheid ingecalculeerd? Weet je hoeveel neuspray dat kost? Ja, ik had dat ook niet ingecalculeerd. Nee, ik ook niet. Maar ik had er rekening mee kunnen houden. En in Frankrijk krijg je dat dus alleen op recept. En ik denk eigenlijk in Italië ook. Maar hier kun je het wel krijgen. Oh, in Italië niet? Nee, Oh, ik gelukkig. weet ook al welk merk. Ik heb al voorwerk gedaan. Dus ik dacht, we moeten even... Jij bent er erger aan toe dan ik. Jongens, kijk even deze bergen. Dit is toch een uitzichtje. Je zal hier maar wonen. Nee, zodra ik mijn neuspray heb, kan ik weer positief zijn. Maar nu ben ik dat absoluut niet. Wat is het? Oef. Wij vermaken ons tegenwoordig echt intens in de Muller. Dit is een soort Carrefour eigenlijk. Toch? Ja. Heb je het goede nieuws al verteld? Zoals je obviously kan zien, zijn we aan het doodgaan. We kwamen in de apotheek, de Lecarna. En ik zei, do you have this? Operil. En she, oh ja, doe. Espresso. Onder de Counter. counter. I have drops and I have spray. En ik, spray. Do you have 3? En she, yes. Nou, dus we zijn helemaal gelukkig. Kijk, hier is het. Oh, dit zijn wij nu. Ja, ik kan er echt niet over uit. Ik ben zo gelukkig. En dan ook nog kunstzinnige dingen kopen. Ja, want we mogen nu even... Ik bedoel, Ja, dit het is... was echt puur afzien. We hebben ons goed gehouden, ondanks de vreselijke... Ja. Het lijden, zeg maar. En nu mogen we onszelf belonen. Ja, met allemaal dingen die we niet nodig hebben. Ja. Mooie potloden. De Muller, die hebben ze dus... Al vanaf Wenen hebben ze deze winkel. Wenen, Kroatië. Ja, dit is echt Budapest, heerlijk, want had weet je wat Budapest ze hier hebben? Ik heb al meerdere medereizigers die we hebben ontmoet, heb ik hier slaagd aangemaakt. Ik kreeg een fotootje van iemand die in Wenen, die naar Wenen ging reizen. En die zei van, ik heb ze gevonden eindelijk. Want iedereen wilde dit. Ik heb zeg maar zo'n smintverslaving. Maar iedereen heeft nu deze smintverslaving. Het is niet te vergelijken met wat dit met me doet. Ja, Ik heb er ook 3 ingekocht dus. ik Nog 1. niet, maar dat gaat niet. Zodat ik niet van mijn mond hoef te bietsen meer. Doei! Ik zeg doei! Doei!